שמחים בצאתם, מששים בבואם, עושים בהמה רצון קונם, דרך בכבוד נותנים לשמור, סולה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש וירחור רע והתקין צורה דהלבנה. שבה נותנים אל הגולפן ארום תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. ארץ של שבת מכל המעשים אשר היית עליו ישב על כיסא כבודו. We're continuing on page 110. We imagine the angels joining together in praise of God. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים מהמה ובירא רצון, כולם וכולם פותחים את פיהם, בקדושה וטהרה בשירה ובזמרה, ומלכים ומשבחים ומפארים ומעריצים, ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא, קדוש הוא. הקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מנשאים לעומת. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך נמות ניתנו למלך לחי וקיים. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. As we prepare to recite Shema Yisrael, we imagine and ask that all of us come together, v'havayenu l'shalom, from throughout the world, symbolizing that hope. We gather the tzitzit, the four corners of our talitot, page 111. וקרבתנו לשמך גדול סלע באמת, להודות לך על יחרך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. אמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והם שמעתי שמעתי תשוב.
וכתבתם המזוזו ביתך ובשעריך למען יבוא ימיכם וימי בניכם ימי השמיים על הארץ, 113. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף מטיל תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם ויציב נחל אמת. וקיים וישר ונאמן ויהוב חביב. אמת לדור בדור וכיום שמו כמכיסו, נכון מלכותו באמונתו לעד קיימת. We release the tzitzit and continue on 113. על הראשונים ועל האחרונים דברתו וקיים. אמת שיצא הודנה אלוהינו ולאבותינו. יוצרנו צלישועתנו, פרנו מצילנו עולם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה עזרת אבותינו אתה מעולם, מגן מושילם אחריהם בכל דור ודור. Towards the bottom of 114. תהילות ליל יום ברוך הוא ומברך, משה ובני ישראל אכלנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. שירה חדשה שיבחו גלים לשמך. שירה חדשה שיבחו גלים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. Everybody please rise. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדחינו בך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני. We're going to join Cantor Frieda for the beginning of the Amidah starting on page 115. And following Kedusha on page 116, we will continue quietly. Page 115. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, מקונן כבוד אוכל חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם. אתה גיבור לעולם אדוני, מלחמת אימת הרב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחלחל חיים בחסד, מחיים מתים רחמים רבים,
סומך נופלים ברופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בגבורות ומי דומה לך מלך במיתון חיה ומטמיח ישועה ולמען אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים 116 נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב בנביאך וקרא זה אל זה ואמר נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול דיבר חזק משמיעים כל מיני סימנים. מכל הרעש גדול דיבר חזק משמיעים קול מתנשאים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקום וממקום חמותינו תופיע ותמלך עלינו כי מחכים אנחנו והנה נתירנו מחוצך כדבר המו בשרי זה חי ידי דוד משיח צדקך במקומך מלכנו תופיע בית מלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לא נמות תשקול תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים ועינינו תראנה מלכותך הדבר האמור בשירי יהודך על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם מלך ציון ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושמך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם בהן יל מלך גדול קדוש אתה ברוך אתה אדוני We continue quietly 117 through 120. You open another pillar. עושה שלום במרמיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. We turn to page 138 for Kaddish Shalem. יגאל ויקרא שם הרבה. אמן. מעל מרבה חודי במניח ועל חודי וחי יכולים ביום יכול וחי כל בית ישראל והגרב למען קריב אמרו אמן.
Yehi Shmei Rabba Mevarach, Le'alam Le'almei Almaya Yitparach. יתברך וישתבר ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמינם בעלמה וימרו אמן יתקבל צלות עולמות לכל ישראל כולם עבודו וישמעיה וימרו אמן יהי שלום הרבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן עושה שלום Bimrahma Yaseh Shalom Leinu Ve'al Kol Yisrael Ve'al Kol Yisrael Ve'al Kol Yisrael עושה שלום Bimrahma ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Everybody, please be seated. I'm just going to share a thought before I invite individuals to rise and recite the Kaddish to Rabbanan. We'll be reading this morning about a vision that Rebecca, one of our matriarchs, had. And the vision that she had while she was pregnant with twins was that the older one ultimately would serve the younger. And so the question that the Torah raises implicitly is, what do we do when we have a vision? How do we try, if we try, to bring that vision about? And of course, much of this morning's Torah portion will be devoted to precisely what Rebecca, with Jacob's help, did to bring that vision about. Yehi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu b'leivotenu, shetitei chalkeinu b'toratecha v'niyami talmidav shel Aaron HaKohen, ohev shalom v'rodzev shalom, ohev et habriot, u'mikorban laTorah. I want to ask mourners and those who are observing Yartzeit and anyone else who would like to rise, turn to page 71. Feel free to unmute if you wish and join me in reciting the Rabbanan. Yit Gadal v'yisdash shemei rabbah, ma tibrak yotei v'mlik makaseh, v'yeh t'chal b'Yisrael, hagalat zman kari v'ru amen. Yehei shmei rabbah mevarach, v'lama v'yamaya, v'rach v'yishtabach v'yita'ar yitama v'yitzdar v'yitalev v'yitalal shmei kodesh b'richu, v'ema mikol b'chata v'shira v'shivchata amen. Amen. Yalkol tamidei tamidehom, Manzi Askin Divi Atrafadim Bikol Atar Ba'atar. Hey Lahon Lahon Shlama Rabba Hina V'Chis Berachim V'Mizanot Micha U'Kulchana Min Kadam Abuhon V'Yishmaya V'Imru Amen. Hey Shlama Rabba Min Shemaya V'Chim Tzvim Aleinu V'Al Kol Yisrael v'yamru amen. Yaseh Shalom B'Mrama U'Berachama Yaseh Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael V'Imru amen. Amen. We turn to page 72, the Psalm for Shabbat, followed by the Mourner's Kaddish. Hayom Yom Shabbat Kodesh Shebahayu Alvim Omrim Beveit Hamikdash. Odin Vo Meseva Shenim B'Ra'ananim Yihiyu L'Hagid Ki Ashar Adonai Tzuri Velo Avla Tabo. Mourner's Kaddish on page 82. Yit Gadal v'yisdash shemei rabbah, v'yamad b'rach yotei v'mlik makaseh, v'yachon v'chayei t'chal b'Yisrael, hagalat zman kari v'imru amen. Yehei shmei rabbah mevarach, v'yelama v'naya, v'rach v'at v'ar yitvaleh, Yitadar v'yishdar v'yitaleh v'yitalal v'yithalal shmei shmei b'shivcha kedusha b'richu, le'ela min ve'ela kol min kol b'chata b'chata v'shirata v'shirata, v'chata v'shishta v'nechamata v'nechamata v'amuran v'amram v'alma v'imru v'imru amen. amen. Yehi shlama rabba Yeshua Shemaya Rabim v'chayim Shemaya, aleinu v'al kol Eim Yisrael Aleinu v'imru V'al amen. Yisrael V'imru amen. Shalom b'mama Shalom u'ya'aseh B'mama, shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. amen. We turn to page 139 for the Torah service. The Chazan will begin with Vayehi bin Soah Ha'aron as the ark is opened. Everybody please rise, page 139. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה
ומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך שמביא ציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. We turn now to page 141. Chazan Frieder will chant, and then we will respond. Page 141. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonaiנו, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti, ולרוממה שמו יחדיו. לך בכל השמיים הארץ, אדוני המתנשא לכל ראש, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו להרום רגליו קדושו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Everybody may be seated. For the Torah reading, we turn to page 146. We'll be reading from Parashat Toldot, first reading about the birth of Esau and Jacob. Page 146, the first Aliyah. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Amen. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, ויהי יצחק בן 40 שנה, לקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לו לאישה, ויצר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי ערקה קרה היא, ויעצר לו אדוני ותער רבקה אשתו, ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי בתלך לדרוש את אדוני, ויאמר אדוני לה שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאייך יפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר וימלאו ימיה ללדת והנה תומים בבטנה ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער ויקראו שמו עשיו
ואחרי כן יצא אחיו בידו אוחזת בעקב עשיו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. לא עשיתי את זה. I want to wish a shakach to Liana's grandparents for their aliyah. We are now going to call upon Liana's parents who are going to be reading the next portion. It is Revi'i, and it is found on page 152, reading about the adventures of Isaac and Rebekah during Just point me to these the right. years. 152. Okay. Baruch Hu et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Barach Le'olam Vahed. Baruch Adonai Amarach Le'olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Natan Asher Bachar Banu Notra. Amen. Natan Lanu Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. No, I'm not going to say. I want to check for more. Make it bigger. Vayal Amisha Be'er Shava V'yira Elav Adonai B'layla Ahu V'ayomer Anochi Elohei Avraham Avicha Al Tira Ki Itecha Anochi Uveiraticha V'hir Beiti Et Zaraha Ba'avur Avraham Avdi Vayiven Sham Mizbeah Vayikra B'Shem Adonai Vayet Sham Oholo Vayekro Sham Avdei Yitzchak Be'er Va'avimelech Alach Elav Megara Va'ahuzat Mary Ehu Ufikol Salseva'o. Vayomer Alehem Yitzchak Madua Batem Elai Ve'atem Senetem Oti Vateshalechuni Meitechem Vayomeru Ra'o Ra'inu Ki Haya Adonai Imach Vanomer Tehina Allah Benotenu Benenu Uvenecha Venichreta Veritimach Im Ta'aseh Imanu Ra Ka'asher Lo Nega'anucha Vecha Asher Asinu Imecha Rak Tov Uneshelechacha Beshalom Ata Beruch Adonai Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. I want to wish Yishar Koach to Amy and Mitchell for their reading. Yishar Koach and Chazak u'Baruch. And I'm going to ask everybody to stand for the prayer for healing. Misha Beirach Lacholim. Chazan Frieder will lead us when he pauses.
I invite each of us to recite quietly the names of anybody whom we know who is in need of refuah, of healing. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שרה רבקה, רחל ולאה, הוא יברך. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שרה רבקה, רחל ולאה, הוא יברך. הוא יברך וירפא, הוא יברך וירפא את החולים, הוא ירפא רפואה שלמה את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפא אותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה לכל דבריהם וגידיהם בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף. שבת היא מלזעוק רפואה קרובה לבוא, חשתה בגלה ובזמן קריב. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שרה רבקה, רחל ולאה, ונאמר אמן. May God, who blessed our ancestors, bring blessing and healing to all who suffer illness. May the Holy One mercifully restore them to health and vigor, giving them physical and spiritual well-being. And we all say together, Amen. Amen. Chazan Frieder is now going to call Liana to the Torah officially as a bat mitzvah. כלת בת מצווה, יהודית עדל בת מלך ומלכה שולמית,
מפטיר חזק. So everybody may be seated, except for Liana, who is going to chant the blessings and recite the Torah portion that she has prepared. Everybody, please turn to page 160, verse 5 for the reading. What's the text? What's the first word? Okay. You don't have to kiss it. Just okay. Go ahead. Stand in the middle. Baruch Adonai Barach Le'olam Vahed. Baruch Adonai Hamavorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayishlach Yitzchak el Yaakov, Vayelech Padan Aram, el Lavan ben Betuel ha'arami, Achi Rivka, em Yaakov, V'esav, Vayar Esav, Ki Ve'rach Yitzchak et Yaakov, V'shilach oto Padan Aram, Lakachat lo misham Isha, V'varcha oto, V'yitzav alav lemor, Lo tikach Isha mibenot Canaan, Vayishma Yaakov el Aviv ve'el imo, Vayelech Padan Aram, Vayar Esav ki ra'ot benot Canaan, ve'enei Yitzchak Aviv, Vayelech Esav el Yishmael, Vayikach en Machalat, Bat Yishmael ben Avraham, Achad Nevayot, al Nashav, lo le'isha. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Nata Betochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. What a wish Shakawa, Chazak Baruch Mazal Tov to Liana for chanting her portion so beautifully. I'm going to ask everybody to stand now for Hagba and Galila as the Torah is lifted and dressed. יעמדו המגביה והגונן. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני מיד משה.
We are now going to be hearing Liana chant the Haftarah. It's taken from the book of Malachi. It's centuries after the time that the children of Israel were in Egypt. So that's even further after the stories that are described in this morning's Torah portion. But it does describe the rivalry between the descendants of Esau and the descendants of Jacob. Esau becomes the progenitor of Edom and later is associated with Rome. And so the rivalry continues. I'm going to ask Liana to come back and to stand at the central podium and to begin the blessings and then the Haftarah. They are found on page 163. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'navim tovim v'ratzav divreihem hanemarim be'emet Baruch atah Adonai Habocher b'Torah Moshe Avdo, Yisrael Amo, Uvinvi'ei ha'emet, Vatzedek. Masar devar Adonai, El Yisrael, Beyad, Malachi. Ahachi etchem, Amar Adonai, Va'amartem, Kama ahavtanu, Halo ach Esau leYaakov, Ne'um Adonai, Va'ohav et Yaakov. Ve'esav saneti, Va'asim et halav, Shemama, Ve'nachalato, Ve'tanot libar. Amar Edom, Rushashnu, Venashuv, Venivnei Choravot, Ko Amar Adonai Tzevaot, Hema Yivnu, Va'ani Eheros, V'kare'u Lahem, Gevul Rishah, V'ha'am, Asher Za'am Adonai, Adolam. Ve'enechem tir'ena, ve'atem tomeru, Yigdal Adonai, Me'al ligvul Yisrael. Ben yechabed av, ve'eved Adonav, ve'imav, ani ayeh chavodi, ve'im adonim, ani ayeh morai, amar Adonai Tzevaot, lachem hakohanim, bozeh shemi, ba'amartem, v'mevazinu et shemecha. Magishim al mizbechi, lechem mego'al, va'amartem, v'mege'al lucha, ve'emorchem, shulchan Adonai,
נבזהו וכי תגישון עיוור לסבוח אין רע וכי תגישו לסייח וחולה אין רע הקריבהו נא לפחתך הירצך הישא פניך אמר אדוני צבאות ועתה חלונה פני אל ויחוננו מידכם הייתה זאת הישא מכם פנים אמר אדוני צבאות מי גם בכם ויזכור דלתיים ולא תאירו מזבחי חינם אין לי חפץ בכם אמר אדוני צבאות ומנחה לא ארצה מידכם כי ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי ומנחה טהורה כי גדול שמי בגויים אמר אדוני צבאות ואתם מחללים אותו באמורכם שולחן אדוני מגואל הוא וניבו נבזה אוכלו ואמרתם הנה מטלה והפכתם אותו אמר אדוני צבאות והבאתם גזול ואת הפיסח ואת החולה והבאתם את המנחה ארצה אותה מידכם אמר אדוני וארור נאכל ויש בעדרו זכר ונודר וזובח מושחת לאדוני כי מלך גדול אני אמר אדוני צבאות ושמי נורא בגויים ועתה עליכם המצווה הזאת הכהנים אם לא תשמעו ואם לא תשימו הלב לתת כבוד לשמי אמר אדוני צבאות ושילחתי בכם את המארה וארותי את ברכותיכם וגם ארותיה כי עיניכם שמים עליו הנני גואר לכם את הזרע וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם ונשא אתכם אליו וידעתם כי שילחתי עליכם את
המצווה הזאת להיות בריתי את לוי, אמר אדוני צבאות, בריתי הייתה איתו, החיים והשלום ותנם לו מורה ויראני ומפני שמי ניחת הוא. תורת אמת הייתה בפיהו ועוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי, ברבים השיב מעוון. כי שפתי כהן ישמרו דעת בתורה יבקשו מפיהו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, בדבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן רחמן אתה, ברוך אתה אדוני Baruch Shema. האל הנאמן בכל דבריו. Amen. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלו בנפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני Shema. משמח ציון בבניה. Amen. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסא לא ישב זר, ולא יכלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעתו, שליח בן ארון לעולם ועד. ברוך אתה אדוני Shema. מגן דוד. Amen. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Yehelanu, Yehelanu, Olecha Yisrael. Yehelanu, 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 Olecha Yisrael.
Liana Yishakach, Chazaku Baruch, thank you for such a beautiful rendition of your Haftarah that you shared with all of us. And now Liana's going to share her Devar Torah, the words that she prepared for this beautiful occasion. So please continue to give her your complete attention. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. People on Zoom and in Temple, thanks for coming to my Bat Mitzvah. A special thanks to Cantor Frieder, who helped me learn my Torah portion, the Haftarah, and pretty much everything I had to learn for my Bat Mitzvah. Rabbi Schweber, who helped me write my Devar Torah. My sister Lily for always being there for me. My parents and grandparents for supporting me, and my friends for always having my back and making me always have fun. The parsha I read today is about Jacob and Esau, twin brothers that are as different as night and day. It also doesn't help that their dad Isaac favors Esau and that their mom Rebecca favors Jacob. To make things more interesting, God tells Rebecca that Jacob the younger twin is the chosen one. The family division comes to a head when Isaac is old and wants to bless Esau. First, he sends Esau hunting. Meanwhile, Rebecca puts fur on Jacob, hoping to fool Isaac, who has poor eyesight. In the end, Jacob fools Isaac and gets the birthright. Even though this story takes place thousands and thousands of years ago, we can still learn a lot of everyday lessons from this parsha. There are two things that stuck out to me when reading this parsha. One of them was sibling rivalries, which is something that anyone who has a sibling can relate to. Plus, it doesn't just have to be sibling rivalries, it can be any kind of rivalry. Maybe there's one kid in your class who you're always competing with to see who can get better grades, or maybe you're a sports fan. Anyone who knows me knows I'm a big Mets fan and that I get so excited when the Mets play the Yankees or the Nationals. The other lesson is don't lie or cheat. Throughout the parsha, you see Jacob lie and cheat his way to getting the birthright. I'm going to talk about rivalries first. As I have a younger sister, Lily, I can relate to this a lot. My relationship with Lily is pretty good. We get along most of the time, but as all siblings do, we fight a lot too. In the parsha, Jacob trades Esau some lentil soup for a birthright. Lily and I have done trades where she gets one thing in return for something else, but it hasn't been over soup and it will never be over a birthright. My point is, anyone with a brother or sister can relate to what is going on between Jacob and Esau. Siblings are always competing with each other, and siblings are also supposed to love each other and work together to care for parents. This parsha teaches those of us with siblings to make sure those relationships don't sour like Jacob and Esau's did. And because I bring the Mets into almost everything, the Mets and Yankees fans are like fighting siblings. Sometimes we are happy when the Mets win and the Yankees lose, and other times I may be happy when the Yankees win, like when they play the Nationals. Another lesson is to not lie or cheat. Like I said earlier, throughout the parsha, Jacob cheats and lies his way to getting the birthright. It all starts when Esau asks for some lentil soup. Jacob could have just given him the soup with no favor in return. Or if he wanted a favor in return, it didn't have to be the birthright. Then Jacob lies to his dad to get the birthright by pretending he is Esau. No one I know has lied their way to getting something as big as a birthright, but we still can relate this to our lives. Whenever I hear about lying or cheating, I think about the Houston Astros. As most sports fans know, the Astros cheated their way to the World Series in 2017 and ended up winning it. As no one outside the Astros organization knew, and as the Astros had never won a World Series championship before, I wanted the Astros to win. But now I look back on it and it feels like I was lied to. In the end, the Astros did face the consequences, facing fines, firing staff members, and a ton of hate going around pretty much sums up the Astros' punishment. Just like Jacob had to flee from Esau because Esau wanted to kill him. But this just teaches people not to lie or cheat, even if it is something you want really badly. Before COVID-19, I didn't know anyone who cheated and faced consequences. But as we went into lockdown, students were put on an honor system. Some students took advantage of this and searched up answers or found a way to get the right answers without needing to do any of the work. Whether in baseball, school, or life, honesty is the best policy. Once again, thank you for helping me celebrate my Bat Mitzvah. Shabbat Shalom. So Liana, I want to just wish you Mazel Tov in front of your family and friends who are here and in front of everybody who is joining us on Zoom, and to thank you just for the very sensitive and smart words that you shared, which are
exactly in keeping with the kind of person that you are. I want to wish Mazal Tov to your grandparents, to Barbara and Reese, and to Ruth, and also to just remember the memory of your grandfather, Harold, whom all of us here got to know. I want to wish Mazal Tov to your parents, to Amy and Mitchell, and to Lily. Everybody who is here understands who you are, understands the intelligence and the kindness that you bring to everyone that you meet, the way that you look at everybody in the most positive light, which is something that we all very much need. And I also think that the way that you speak about rivalry is something that everybody can learn from. I just want to show everybody that this kippah, I think, is an incredible symbol. If we can get, I don't know, a close-up on it, but it's just a baseball kippah. So we know that Mets fans and Yankee fans deep down are all good people. And even though they see things differently, we have to affirm that, when it comes to something as important as baseball, we can agree to disagree and still recognize and respect each other. So that's an incredibly important spiritual lesson for us to be able to learn from you, not only the morning of this bat mitzvah, but all of the time. And I just wanted to say to you in front of everybody here who loves you, whether they are present physically or present virtually, that all of the qualities of mind and heart that you bring, Liana, are qualities that are going to continue to make your family a wonderful family, which they are, and to also add immeasurably to our community and to our congregation. So thank you for everything that you have shared so far. And we look forward to continuing to be on the receiving end of the wonderful things that you bring to the world. I'm going to ask your mom and your dad and your sister to come and to join you and to recite the blessing of Shehecheyanu. And we have a whole bunch of gifts from the congregation, which we'll be giving to you, the Siddur and the Kiddush cup, and the Tanakh and the book about Israel. But for now, we just want to take this moment to say thank you for the gift of life. Thank you for being able to enjoy these incredible moments in our lives. So the Case family will join me in reciting Shehecheyanu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Shehecheyanu v'kiyamanu v'hidyanu l'zman hazeh. Amen. Praised are you, Lord our God, who has kept us alive and sustained us and allowed us to reach and appreciate this beautiful and sacred day. And we all say together, Amen. Amen. I'm going to ask everybody to stand as we return the Torah to the Ark, page 153, Yahalelu. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על אמת ושמיים, וירם קרן לעמו. לכל חסידיו, לבני ישראל המקרבו. הללויה, הללויה, ובנוחו יאמר, כי לקח טוב נתתי לכם את תורתי, אל תעזובו, את חיים היא, למה חזיקים בה, ותומכיה מאושר. דרכיה דרכי אדם וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. Everybody, please be seated.
just want to share a message this morning that I think about from time to time, and I want to encourage all of us to think about. And that is that there are many people around us, in fact, everybody perhaps to some degree or another, who is in a little bit or perhaps a lot of emotional pain. There are people around us, and sometimes ourselves, who are feeling emotional pain for one reason or another. And often we don't express it in a way that is obvious, and often it builds up, and it builds up to a point where it somehow overflows. There's a profound moment that we are considering regarding this morning's Torah portion, and that is the moment when Esau realizes that his father just gave his brother Jacob the preferred blessing, the magnificent blessing that Isaac gives to Jacob. And when he realizes that, the Torah tells us, he cries out bitterly. You have to imagine a young man sobbing uncontrollably. That is what the Torah tells us Esau did. Now, Esau in this moment says to his father, don't you have a blessing for me? There's an incredible pathos, a release of all of the pain that he had been feeling. Esau is regarded as a rival, as we have heard and as Liana spoke about. He's regarded as a rival first in the people of Edom and later in the people of Rome, and yet the rabbis who had very negative things to say about him also said that because of his dimot, because of his tears, the children of Israel went into exile. In other words, our rabbinic ancestors believed that there was a price to be paid for the pain that was caused to Esau. Our experience suggests, and if you think about your own lives, I suspect you will see this as well, that people don't just break down for no reason. They don't break down suddenly. Usually things build up, there's context. Usually there are months or maybe even years of pain that sometimes go back to childhood. Esau's pain is acknowledged in the Torah itself, and it's acknowledged in subsequent rabbinic tradition. I want to say to us that bad things happen when we ignore each other's pain. This is something that is borne out again and again. Esau is going to seek revenge. His pain will bubble over in ways that have negative repercussions for the people around him and also for himself, and it will take years for he and his brothers to reconcile. So I want to just ask us this morning to consider the question, what happens to us when people ignore our pain? We can become withdrawn. We can become bitter. Perhaps you can think of a time when a parent or a sibling or perhaps a life partner ignored you or marginalized you rather than acknowledge what it is that you are feeling. It's easier often to ignore other people's pain, at least in the short term. We may see signs of it, but perhaps we're too busy or we don't have the bandwidth to actually ask questions that will help the other person to come forward with what they are feeling. As a parent, I would occasionally see signs that one of my children was not in the best place emotionally. And occasionally I would say to them, "Are you okay?" And they would answer sometimes with a monosyllabic, "Yeah." And I didn't take it further usually for a whole variety of reasons. So I ask us, how often do we dig deeper when a relative, a friend, a neighbor is showing signs that things aren't quite 100%? And you could extend that to the disconnect and even the dejection that entire communities and groups of people might feel for a whole variety of reasons. Whatever the discontent is, it doesn't usually go away. And sometimes, as with Esau in the Torah, it just overflows. It comes out as a sob or as a scream or as an action or a series of actions that express the pain. And by the time that happens, it's often very difficult to deal with the damage that ensues. So my advice, with which I will conclude, for all of us,
is that we use what the philosopher Saadia Gaon referred to as an ayin panimit, an internal eye, an eye that allows us to see more deeply, an eye that allows us to see whether it's a child or a life partner or a friend or an associate at work, that there's something that's not quite right, an eye that allows us to take the next step, which to express concern, to be sensitive to pain that is simmering before it boils over. The outcry of Esau, said the rabbis, drove us into exile. So what's the opposite of exile? The opposite of exile is home. And so I want to suggest that to the extent that we recognize and respond to pain before it erupts, we allow for the possibility that our families, our neighborhoods, our communities, our societies can be places where everyone feels more fully at home. If we want that for ourselves, and who among us doesn't want to feel at home, then why not do our best to try to ensure it for others? Let's acknowledge one another's pain before it overflows. Shabbat Shalom. We're going to continue our service now, and I invite everybody, as you are able, to stand for the Chatzi Kaddish on page 155. A Chazan Frieder will lead us, and then we will go into the Musaf service. 155. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. ועלמא יורח לוטה וימליך מלכותה, וחייכון וימיכון, וכל בית ישראל. בעגלה בזמן קריב, והימרו Amen. אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם לעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה בריחו. לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה. נמירם בהרמה, והימרו אמן. Cantor Frieder will begin the Amidah on 156. We'll join for Kedusha on 157, and then we'll continue quietly. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם ליצחק אלוהי יעקב האל הגדול הגיבור בנו הרע האל העליון גומל חסדים טובים וקונה כבוד אוכל חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך חוזר ומושיע מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם אתה גיבור לעולם אדוני מחב דמעת הרב להושיע משיב הרוח מוריד הגשם מכלכל חיים בחסד מחיים מתים רחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונת עולי שני עפר מי כמוך בגיבורות ומי דומה לך מלך ומית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים. Amen. 157. נעריצך ונקדישך כסוציע שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו כבודו מלא על המשרתיו שואלים זה לזה יהיה מקום כבודו לעומתם כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה יהיה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני כבוד אדוני ממקומו במקומו יפם ורחמים ויחנם
Hamayim mi'ahava Hashem amrim. במקומו יפה מרחמים מיחונה מייחדים שבו ערב הבוקר בכל יום תמיד המים מאהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו השני לעיני כל אחד להיות לכם אלוהים אני אני אדוני אלוהיכם ולדברי ולדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינויים ושלמת כי אלבל לגדול קדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We turn back to the beginning of the Amidah, 156A or B, through to page 161. We can use this time to offer the traditional prayers and also whatever words are in our hearts to find them and to try to give voice to them. עושה שלום במרמיו, הוא יעשה שלום עלינו ולכל ישראל, ואמרו אמן. Those who have completed the Amidah may be seated. We continue on 181. יתגלה ויקרא שמי רבה, מעל מר וחודי ממליך ברוך וחודי בכל יום וכל חי וכל בית ישראל, בגלל זמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם לעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושילתה, תושבחתה ונחמתה, אדם יעמד ואמרו אמן. יתקבל צלותו ומתון לכל ישראל, כולם עוון ושמיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים על כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו amen. I believe Lily is going to lead us in Ein Keloheinu on page 182.
82. In Kelohenu, in Kardonenu, Ein in Kemalkeinu, Kemalkeinu, in Kemoshienu, Mi Mi Kelohenu, Mi Hadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Bara Eloheinu, Bara Adonenu, Bara Malkeinu, Bara Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shetiru, Avotenu, Lefa et Ketoret Hasanim. Shakoach. Thank you, Lily, for leading us. Everybody, please stand for Aleinu on page 183. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שולח בשמיים וסדר בשמיים הקדוש על ברוך כן הוא. נקבל אחד אלוהינו לראות נהנה בתפארת וזכר. לפניך אדוני אלוהינו יכלו ויפולו ולכבוד שמך. ככתוב בתורתך אדוני ככתוב בתורתך אדוני מלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Everybody may be seated. Just wants to acknowledge and offer condolences to the family of Erwin Bardash and the family of Marilyn Aaron, both of whom suffered these losses during this week. We also want to acknowledge that the family of Diana Dolden and the family of Fereshte Shenase are completing 11 months of reciting Kaddish. And Yartzeit Sal is being observed for the following people: Adele Chalfin, Beatrice Herskovitz, Saul G. Lefkowitz, Shaul Marcus, Ria Pasarau, Ruth Silver, Eliyahu Amirian, Francis Belak, Batia Beruchim, Sally Firth, Jerome Legat, Jack Mellon, Edward Melnick, Aziz Poratarian, David Rosen, Morris Spector, Jacob Tepper, Bell Arkin, Louis Boer, Abraham Damas, Jacob Jungreis, Rachel Kobolinski, Musa Ne Davud, Anita Oberman, Sam Pasarau, Carol Sue Puro, Mimi Alper, David H. Cohen, Louis Gandelman, Milton G. Gershenson, Mansour Khalili, John Rashti, Herbert Reeders, Dr. Arnold Schassheim, Alan Weisfeld, Harriet Hinzer, Elliot Casson, Ruth Kugel, Brian Leibowitz, Mac Weston, May Dichter, Khorshid Harunian, Francis Herbert, Sarah Schultz, Beatrice Bloom, Edwina Goldberg, Samuel Merkin, Gloria Parnes, Isabel Weinstein, Benjamin Paul, Sidney Ackerman, Shlomo Israel, Helen Frank, Ida Levy, Seymour Taras, Betty Horowitz, Bertha Kalt Shiowitz. I want to invite mourners and those who are observing Yartzeit Sal to rise, to unmute yourself if you wish, and to recite the Kaddish with me. It's found on page 184. Yitzgadal, Yitzgadash Shemei Rabah, Alma Divra Kedute, Ve'amlich Malchute, Chayechonu V'yomechonu V'chayei B'chol Beit Yisrael, Agana U'bizman Karib Imru, Yehesh Yitzbarach, Ar V'yitzmam V'yitzmeh, Tadar V'yitzle V'yitzbalal, V'yitkucha V'lichot, Ela Mikol Birchata,
Shalom bimrocha. Aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'yomru. So as many know, we have had the custom for a number of years now of celebrating birthdays and anniversaries on the third Shabbat of the month. So anybody who is present here in the sanctuary, anybody who is joining us virtually, who has either a birthday or an anniversary during the month of November, we want to celebrate with you and reach out and wish you Mazel Tov. So we hope whether we are present physically in the same space, whether we are joining each other virtually, whether we are acknowledging one another and reaching out to one another, however we do, especially during these challenging times, we just want you to feel a part of the Temple Israel family, and we want to wish you a celebration that is happy and sweet. Siman Tov U'Mazel Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov, Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov, Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov, Elanu, Yelanu, Yelanu, Olechol Yisrael, Yelanu, Yelanu. Olechol Yisrael, Yelanu, Yelanu, Olechol Yisrael, Yelanu, Yelanu, Olechol Yisrael. Mazel Tov, everyone. Hopefully many more celebrations in the months and the years ahead. We're going to have some greetings and announcements from our president, Bert Weston. Good morning, everyone. Shabbat Shalom. First, Liana Mazel Tov, you outdid yourself this morning. You chanted beautifully. Your words were insightful. The reminder of the importance of respect, I think, as the rabbi said, is a message all of us can take away. So I wish you many successes in the future. I wish you a championship season for your New York Mets this year. And you'll get to celebrate throughout the year, I hope. Mazel Tov to your parents, to Amy, to Mitchell, to your sister Lily, to your grandparents Ruth and Barbara and Reese, and the memory of your grandfather as well, Harold. So Mazel Tov to the entire family, and we're delighted that you could celebrate with us today in person. Mazel Tov also to Elise creditor Jeffrey Englander on the birth of their grandson, Levi Edison Englander Weiskirk, and to Elise and Richie Kestenbaum on the birth of their grandson this week, Mason Sawyer. Yasher Koach to the rabbi, to the cantor for leading us in services today. A few quick announcements. One, Rabbi Schweber will be hosting a Thanksgiving Zoom at 4:15 on Thursday, November 26th. We'll begin with a Mincha afternoon prayer, a little study about gratitude, and then we'll open the microphone for folks to share their respective pilgrimage stories. We will be hosting a number of Hanukkah celebrations during the Hanukkah week. We will send announcements throughout, but there'll be gift bags, there'll be nightly menorah lightings on Zoom featuring membership groups and cohorts, religious school celebration, men's club, vodka and latke, the empty nesters, trivia night. So please check your emails for dates and times of all the events during that week. As I said, the empty nesters will be sponsoring a trivia night on Monday, December 14th at 8:15 p.m. That's going to be hosted by Avi Siegel. Mincha tonight at 4:20. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We're going to conclude with Adon Olam on page 187. Adon Olam asher malach beterem kol yetzir nivra leitnasa bechefzo kol azay melech shemo nigra ve'acharei
בכלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד, ואין שני, להמשילו להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחיים גואלי, וצור חבלי בצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ויאמר בידו, הפקירו רוחי ותישן והעירה, ועם רוחי גביעתי, אדוני לי ללא היראה, אדוני אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, להנשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. I'm going to ask everybody to stand for Kiddush. Liana will be chanting for us. V'shameru v'nei Yisrael et HaShabbat, לעשות את השבת, לדורתם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, עוד היא לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש, על כן ברך אדוני את יום השבת, ויקדשהו ספרי. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Amen. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. So we want to invite people to unmute if you would like to offer your mazel tov and greetings to the family. And Amy is going to share a few words. Yes, we're all going to share a few words. Okay. So, I don't know, we don't see the Zoom landers yet, but I guess The Zoom landers, that's nice. I got it. Zoom land, I don't know. Well said. No, now I think you should speak and now everybody can listen, sure. We can take off on this back here? No, Okay, fine, we won't. Okay. We want to thank Rabbi Stecker and Rabbi Schweber and Rabbi Roth and especially Cantor Frieder. Leanna was right, you taught her and all of us everything we needed to get through this day, and you did it with abundant patience and humor, and we are forever grateful. And Leanna, my love, we just want to take a minute now to let you know how proud we are of you and how much we love you. We want you to take a deep breath and exhale around, and now you can see our Zoom visitors. We know you have hard work these past few months, so enjoy the sense of relief, sense of accomplishment and satisfaction that I hope you are feeling now, because it is well deserved. The language you understand, you just knocked it out of the park. Okay? Appreciate how special this day is. Take it in. These smiling faces. I guess you can see it on Zoom land. I don't think you can see the smiles under the masks. But these people, these are your friends, your family, your teammates, your coaches, and your biggest fans, sometimes all rolled into one. And we are all impressed with the young woman that you are becoming. Take a moment to appreciate the little things we would normally take for granted, like the fact that we're here today in our temple,
When in a normal year, you would say, of course, we're going to be in the temple. It's my bat mitzvah. Where else would we be? And yet this year is so different. I know you remember every little thing about your life, but you probably don't remember that about 12 and a half years ago, Daddy and I and the cantor and the rabbi were up on that very bima for your baby naming. And the fact that we're here today in that same place makes it special. And it's even more special when you think that over 40 years ago, your Uncle Les stood on that same bima for his bar mitzvah. So even though this is not the day we planned all those many moons ago when we got this date, know that it's truly special and meaningful and everything it needs to be. And lastly, I'm going to let Daddy talk now, but you're not letting us do a montage. I just want you to know that, to quote Jason Mraz, because that's the soundtrack, his I Want You to Have It All is running through my head today. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Okay? And now I'm going to pass it over to Mitch. Liana, the last thing your parents want to do is to embarrass you with a goofy and corny speech. But of course, we are your parents, and we want to share several things that we love about you with our guests. On Saturday, December 22nd, 2007, around 8 p.m., you were born. We were expecting a baby boy because the image of your face in the ultrasound had a striking resemblance to your Uncle Les. But to our surprise, you are a perfect 7-pound, 11-ounce, beautiful baby girl. Your mother and I immediately knew that we had hit the jackpot. We had started making arrangements for your bat mitzvah over 2.5 years ago. No one could foresee that all plans would have to be substantially changed because of the pandemic. Hopefully, this is the only pandemic that all of us will have to endure during our lifetimes. There is not a person in this world that knows exactly what lies ahead of them in the future. All one can do is move forward carefully in what appears the most logical path at the time. Liana, you are beautiful inside and out. You are caring, considerate, and thoughtful of your friends and family. You are passionate about baseball and the Mets. You are a wonderful big sister to Lily. Your family loves you very much and only wishes you the brightest and most fulfilling future imaginable. We would like to thank all of our family and friends that are attending this bat mitzvah through Zoom. There are family and friends watching from Florida, Texas, Maryland, Tennessee, Indiana, Ohio, Delaware, Pennsylvania, and the New York tri-state area. You all are very missed. And Lily, now it's your turn. Liana, during quarantine, times were really hard, but you were there for me. Better than any friend I could have imagined, you were my sister. You lifted my spirits during quarantine, and you taught me how to be a better person. I don't know how to thank you, so I just want to say I love you. Love you too. Anybody want to unmute and wish Liana a mazel tov, or if you want to face. Mazel tov, Liana. Thank you. You did a wonderful job. Mazal tov, Yasher Kochachem. Mazal tov, Liana, wherever you are. All right, thank you. Liana, this is Linda and Jean from New Jersey. We know your dad since he was a little boy, and we know your grandparents. And we are sorry we couldn't be there in person, but it was absolutely beautiful. You should be very proud of yourself. Hi, Marcy. I see you. Who is it, honey? Is it Ashley June? Hi, honey. How are you, Azizami? Okay. Shalom, Azizami. We miss you, Baba. Okay, when are we going to see you? See Uncle Dave. I think I see Uncle David? I think. I'm not sure.
Oh, yes, Uncle Yeah. David. Who's Uncle David? Hi, Aunt Janet, Uncle Bob, Bonnie. We see you too. Hi, my mom wants to say something. Okay, به سلامتی in good health and safe trip and hope to see you very, very, very soon tomorrow, inshallah. Okay? And thank you for your calling. We love you. We love you. Hi, Leanna. Hi, it's Marilyn and Michael from New Jersey. We're so proud of you, and we're so happy that we could join you via Zoom, and we wish you a mazel tov. Thank you. Okay, now it's my turn. Janet, and this is from Aunt Janet and Uncle Bob. You did so beautifully today. We're so proud of you. May today and every day bring you happiness and joy, and stay safe. And we love you very much, even though we're quite far away. I guess we'll sign off. Thank you all. We're Wait, sorry. I think I see Jeff and Julie. Oh, you see Jeff and Julie? Yeah. So- Hi, Julie. Hi, Jeff. Thanks for joining us. Mazel tov, Liana. You did a wonderful job. Hey, this is Dave and Libby in Tennessee. We wanted to wish you all mazel tov on a wonderful bat mitzvah. Beautiful, beautiful service Tennessee. from Tennessee. Thank you. Thank you. Thank you all. Mazel Congratulations, Liana. It's Allison and Andy. Oh. And Josh. You look like you're coming from another universe. I know. I don't know how that happened. Congratulations. You did a great job. Mazel tov. Mazel tov, Liana. It's Debbie Dustan. You were outstanding from start to finish. Such a phenomenal job. We are so proud of you. Your entire family did a beautiful job. Is that a Mets headband, I want to know? Yes. Love it, love it, love it. Congratulations. So much love and mazel to all of you. Thank you. Hopefully, in about 2.5 years, we'll all be together. For Lily's. For Lily's, yes, not for yours. You're done. Without a doubt. All right. You should be so proud. We are. We are. All right. Thank you. Thank you. All right. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Hi, David. I see you down there. Yeah. How you doing? We're good, Bonnie. How are you? Hi, everybody. Woo! Shabbat shalom. Shalom. Yeah. Huh? Did everybody leave? Is David there? Shannon, is that you? Yes, it is. Hi, how are you? Who is that talking? David Green. David, I know, I saw your face. Wonderful. You Oh, nice look to see you. awesome. Oh, well, thank you. You look beautiful too. Well, thank you. That's Marcy there? She is. She was from New Jersey. We're in Florida. Oh, okay. Yeah. Oh, so you moved to Florida? I didn't realize that. Yep. Yep. We Oh, moved great. to Florida. So did I. We're neighbors. Premature. I didn't expect I'd be here so soon, but here we are. Yeah. Where are you in Florida? Jupiter? Oh, Jupiter. Oh, great. Yeah. Yeah. Well, that was very nice. I loved your video, your audio call. Thank you for that. Oh, sure. Yeah. Yeah. Sweet. Unexpected. Yep.
Very nice. And I thought I heard, or at least I saw that Gail and Andrea were on. I didn't see their pictures, and I saw Jean. Jean was also on in addition to my brother. Amy was on too. And Amy was on also, so nice crowd. Yeah. How is your wife? She's right here. She's she'll jump in the picture for just a second. Hello. Hello. Oh my God.